the first point is stories aren't worth it if they're not a story. Now, what I mean by that is that sometimes everyone's talking about an event or a company, but nothing's really happened, or it's just a kind of promotional campaign. And I get a lot of emails that say, important person at important company says this statement. To me, that's not a story. Ну и очень часто случается, там публикуются новости, которые новостями не являются, там просто пишут о том, что какой-то человек что-то сказал. И мне приходят иногда письма про это, что какой-то важный где-то что-то сказал. Мне кажется, это не новость, тут нет новостного повода и нечего об этом писать. Просто что-то произошло и все. Мне это не нравится. I think the thing that annoys me the most about startup stories in particular is when they're overly general. So a company has a new artificial intelligence tool, and they don't tell you what it does, they don't tell you what they mean by artificial intelligence, and this is a really big question. When you say artificial intelligence, what do you mean by that? And if a company doesn't want to give you any detail, then it's not an interesting story. Например, для меня неинтересный будет материал про то, если он слишком общий, если нам не уточняют какие-то аспекты, например, искусственного интеллекта. Там говорится в новости, что какая-то компания изобрела устройство, использующее искусственный интеллект. Во-первых, они не поясняют, что такое искусственный интеллект, чтобы они под этим подразумевают. Во-вторых, они не рассказывают, как именно работает этот инструмент или прибор. Вот такие вещи мне тоже неинтересно читать. Another thing that does not make a very good story is a very bad report or survey. And what I mean by bad is that they'll say a headline, we found out from doing some research that 80% of businesses in Latvia are disadvantaged by Google's search algorithm, for example. Ну и мне не нравятся исследования, которые исследованиями только называются. Например, там в заголовке будет написано, что согласно нашим исследованиям, столько-то компаний в Эстонии, они страдают от присутствия Google на рынке или от действий, связанных с выдачей, там, которую организует им Google. I'm really interested in that story. How does Google's monopoly affect small businesses, digital businesses? But more often than not, the research methodology is non-existent, or they've only surveyed 20 businesses. Мне, в принципе, интересует эта тема про то, как вот этот монополист Google на рынке, в принципе, поисков влияет на ситуацию с бизнесами, на то, как вообще они себя чувствуют. Но если там оказывается, что они проинтервьюировали 20 бизнесов, то есть и написали согласно нашим исследованиям, то мне кажется, что это неинтересно и не стоит такое публиковать даже. As startup journalists, we do really love research. Because we don't have enough data, we don't have enough information on startups. But the problem is that there are many people who are willing to give you data, it just won't be very good. A key tip that I have is to listen to big corporates who do research because they want to work with startups. Мне, как журналисту, который пишет о стартапах, очень интересна тема, конечно, каких-то исследований и статистической информации, но мне не нравится, когда то, что мне дают, на самом деле не является значимой информацией, потому что очень много готовы со мной поделиться, и поэтому я рекомендую, например, собирать информацию от каких-то больших инвесторов, которые сами эту информацию о стартапах наводят и пытаются провести какие-то свои исследования. If a company has a reason to be doing that research that isn't just getting the story covered by a journalist, then it's more likely to be interesting data. An example is
Amazon might do some research on startups. I just saw a report that was written for Google about ex-Soviet countries and the startup communities. Now, if they'd written that report for me, I'm not sure I would have taken it seriously, but they wrote it for Google, and Google wants to use it in practice, so that makes it interesting. Например, интересным может быть исследование, которое пишут для Google, исследование по компаниям на постсоветском пространстве или там исследование для Amazon. Если бы они написали для меня, я не уверен, что я бы поверил этому исследованию, но если они пишут для такого крупного игрока, как Google, я уверен, что они что-то серьезное там предлагают.